And there's big breaking news coming in. Tamil Nadu Police news briefing has now shown the sequence of events as to how the stampede unfolded in Karur on Sunday. This is the big breaking news that's coming in as we are speaking. The Tamil Nadu Police briefing is showing the sequence of events as to how the stampede unfolded in Karur on Saturday. ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் நான். முதல்ல வந்து கொடுக்கப்பட்ட இடம் வந்து வேலுசாமி புரம் இந்த பிளேஸை வந்து இப்போ காவல்துறை ஒதுக்கியிருக்காங்க. அது வந்து அவங்க கேட்ட இடத்துக்கு மாறாக வேற இடம் ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த இஷ்யூஸ் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கொடுத்தபோது வந்து 7 லொகேஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதில் 7 லொகேஷன்ஸ் 27 அன்னைக்கு எங்களுக்கு மீட்டிங் இருக்குன்னு request பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ போலீஸும் அவங்களும் the place that they were given was given only after the TVK requested for that, and after police showing that place they agreed to be in that place. Location வந்து the IAS officer also telling that the permission was given only after TVK agreed to it, and the time that they requested was 3 PM to 10 PM, and it was the exact time they had also given. ஒரு 10,000 இருந்து 15,000 பேர் வந்து கஷ்டப்படாம அந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு. She also said that the road was easily could have accommodated if the bus was smaller and have taken 10,000 to 15,000 people on the entire stretch of the road. The road was able to accommodate the same crowd when the AIADMK did the campaign just 3 days before Vijay did. முதல்ல கேட்ட இடம் வந்து அந்த கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல சூஸ் பண்ண இடம் அவங்க கேட்ட இடம் வந்து ஒரு ரவுண்டானா கேட்டிருந்தாங்க, லைட் ஹவுஸ் ரவுண்டானான்னு சொல்லிட்டு. அங்கே வந்து பக்கத்தில் பாரத் பெட்ரோலியம் பங்க் இருந்தது, ப்ளஸ் வந்து நம்மளுடைய கெனால் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு, நீங்கள் பார்த்துட்டு ரவுண்ட் பண்ணி காட்டின இடம். அந்த அமராவதி பாலம் இருந்தது. ஸோ அங்கே வாட்டர் பாடி இருக்கு, இன் கேஸ் கூட்ட நெரிசல் ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஏதாவது அசம்பாவிதம். Where the canals were open, the ditch that the people are talking about, the map that she's showing is where the petrol bunk is situated, and following which the roads that Vijay had taken were near the round turner where he had to turn around and come, and that was the initial place that they asked, which is the main road in Karur, where people would have not been able to, the entire traffic jam would have happened for the entire Karur town, and people would have not been able to transport it one place to another. வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம இப்போ கொடுத்த நேஷனல் ஹைவேஸோட லொகேஷன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 ஃபீட்டுக்கு மேலே வித்து இருக்கும். ரெண்டு சைட்லையும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கனால இந்த லொகேஷன். She also says that the road would be 30 feet wide, but however with Vijay's vehicle being 12 feet wide, it had taken almost half of the road, and that's the reason there was too much of crowd that seemed to have taken over the place, because the van alone took at least more than half of the road space. அவங்க லெட்டர் கொடுத்தப்பே பார்த்தீங்கன்னா while the question rises whether the van is 12 feet, that is the same van that the Vijay has been using for political rallies, but the IAs have not found out that this road was not the right place for them to use. So அதுல லெட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 10,000 பேர் வருவாங்க. And she also points out that the TVK had only mentioned that 10,000 is the number of people that would be coming for as a crowd for the political rally, and they also planned only for 10 to 12,000 and not more than that. அவங்க சொல்றதுக்கு ஜாஸ்தி வரும்ன்றதுக்காக போலீஸ் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு 20,000 பேர் கிட்ட வருவாங்க அப்படினு அவங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளஸ் past. She also said that the police also anticipated at least 20,000 might turn out, and they had planned to deploy 500 policemen for the same reason, which the ADGP mentioned just 3 days back to us. One police person will handle 50 பேர் ஹேண்டில் பண்ணுவார், அந்த ஸ்கேல்ல கொடுக்கிறது வழக்கம். இங்க வந்து ஒரு போலீஸ் பர்சன் 20 பேர் ஹேண்டில் பண்ற ஸ்கேல்ல வந்து கொடுத்துட்டாங்க.
அதாவது 50 பேருக்கு ஒரு போலீஸ்காரங்க தான் நார்மல் அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ அலோகேஷன் ரேஷியோ. She also pointed out when the question is being asked why there was less number of police, she's saying that the Tamil Nadu police has calculated that 50 people equals one police and that's the calculation that was made for that day also. Policemen deploy பண்ணிருக்காங்க for managing the crowd. ஆனால் வந்து அந்த க்ரௌட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே 3 மணிக்கு அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட் சர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. 20,000 பேர்கிட்ட இங்கே 6 மணிக்கெல்லாம் இருக்காங்க. பிளஸ் அவர் கட்சி தலைவர் வரும்போது ஏற்கனவே இங்கே க்ரௌட் இருக்கு. 10,000 பிளான் பண்றாங்க. 10,000க்கு மேலே இங்கே நிறைய பேர் டபுள் continue to come and that's the reason the number of people went about 20,000. இங்கே டைம் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மணிக்கு என்ன க்ரௌட் இருக்குன்றத நான் சொல்கிறோம். யூ கேன் ஜஸ்ட் லுக் அட் த டைம் ஸ்டாம்ப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்படியே நடந்து ப்ளே பண்ணுறோம். இது அவர் வண்டி உள்ள வருது. நம்ம எந்த லொகேஷன்ல அவருக்கு வென்யூ கொடுத்துருக்கோமோ அங்கிருந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி 1 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே வந்து அந்த சைட்ல உள்ள கூட்டம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப ரொம்ப Vijay's vehicle was entering into the road and that was the exact place where multiple people had crowded. இதுவும் வந்து ஒரு கேள்வி வச்சிட்டு இருக்காங்க. பரப்புரையும் போது வந்து மின்சார தடை ஏற்பட்டதான்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான விளக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரூர்ல உள்ள நம்மளுடைய டான்ஜெட்கோட சிஇஓ அன்னைக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. She also said that this shows the power shutdown that was done by the electricity board and the TNEB had also given an explanation 2 days before in Karur where they said that it was only switched off to make sure that people who were climbing on the transformers were pulled down and again it was switched on before Vijay exactly came to that spot. எனவே உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது மின்தடை ஏற்பட்டது என்பது திட்டவட்டமாக மறுக்கப்படுகிறது. மேலும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற இடத்தில் கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவர்களால் பொருத்தப்பட்ட ஜெனரேட்டர் மற்றும் போக்கஸ் லைட்டுகள் கூட்ட This is the Tamil Nadu Electricity Board member Rajlakshmi explaining in Karur that the electricity board did not shut down the power entirely but only for a certain period of time trying to bring down the people from transformers and trees before they met with an accident and also that the generator was still running, the lights that the Vijay team had employed, the TVK party had deployed in the place was still working. It was just the public lights that were the lines given by the government were switched off at that point of time and it was also turned on after the police had taken control of the people who tried to climb on the transformers. But நீங்க வீடியோ கிளியரா பாத்தீங்கன்னா எப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து she is also telling where லொகேஷன்ல வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் லைட் ஆஃப் ஆகுறது தெரியும் உங்களுக்கு. She also said that the EB gave an explanation that a power shutdown was not done, but an explanation following that by Rajlakshmi says that only on that particular 1,000 square meter it was cut down only for a few minutes until people did not go inside the generator room. Until then the power was shut down and then immediately switched it on after the people were taken down from the transformer.
இதுதான் அந்த ஜென்ரேட்டர் அவங்க கட்சி நிர்வாகிகளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஜென்ரேட்டர். அந்த ஜென்ரேட்டர் வழியாக க்ரௌட் சர்ஜ் ஆகும்போது மக்கள் இங்கேருந்து உள்ளே வர்றாங்க. இல்லை, she's showing the video where the video where the generator is placed, showing how people had pushed the sheet that was covered that was covered used to cover the generator. How they had pushed the sheet then fell on the generator, and only after that the power was shut down. She's explaining that was made to make sure that people who went inside the generator room did not get electrocuted. ஸ்டாப். மற்ற இடத்துல லைட் இருக்கிறது கிளியராக தெரியுது பாருங்க. மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே லைட் இருக்கும். அந்த எந்த இடத்துல ஜென்ரேட்டர் she's pointing out that you could see that wherever the generator was, that is the only place where the lights went off to make sure that no accidents to happen, and you can see the lights in the van and other parts of the road also where the light is still on. காவலர்கள் தடியடி நடத்தினார்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அவர் கட்சி தலைவர் she's also pointing out where there was a question whether the police did a lathi charge or not. ஏற்கனவே இங்க crowd ஃபுல்லா இருக்காங்க. சோ அவர் கூட அந்த crowdம் சேர்ந்து வருது. And she also shows that the video that where the lathi charge was done by the police only when the Vijay's political vehicle came forward, and the police just did not hit anybody on particular reasons, but only tried to push the people backwards to make sure that the political van entered the street and and stopped at the place exactly where Vijay was supposed to speak. crowd இருக்குது. அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் பக்கத்துல தான் எல்லாரும் இருந்து பப்ளிக் ஹாஸ்பிடல் சுத்தி நிக்கறாங்க. பின்னாடி வந்த க்ரௌடு சைடில் வந்த க்ரௌடு எல்லாமே முன்னாடி மூவ் பண்ணும்பொழுது அவர் டிஎஸ்பி கூப்பிட்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு மேலே போக வேண்டாம் சொல்லியிருக்காரு. The police official is also explaining why the lathi charge was done. He's also seeing the video. He's also saying that people were not targeted, but only people in the front were asked to move backwards, and that they are only asked to move a little bit into the side to make sure that the political van did not hit them, that the Vijay bought, and also to make sure that they did not fall in front of the vehicle. Coming. பரப்புரை துவங்குவதற்கு முன்பே வந்து நெரிசல் ஆரம்பிச்சிருச்சா அப்படின்னு சொன்னோம்னா 12 மணிக்கு அவர் வரணும். crowd வந்து பாத்தீங்கன்னா மதியானத்துல இருந்தே வந்து அசெம்பிள் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. When asking about whether the crowd did start at before the Vijay's campaign rally started, and she's explaining that the act was supposed to be there at 12, but only after 3 p.m. the crowd started coming because it was evening and many people stepped out of their houses only at that time. And knowing that the actors' rally time was delayed, many people came to join them. அங்க இருந்த crowd பாத்தீங்கன்னா அந்த crowd surge ன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளஸ் இந்த வண்டி வந்து நல்ல பெரிய வண்டி, அவருடைய வெஹிக்கிள் வந்து நல்ல பெரிய பஸ், பெரிய வண்டி. So அந்த வெஹிக்கிள் she's also pointing out the crowd surge happened because Vijay's vehicle was big, and when people and Vijay's vehicle was moving, people started moving towards the side, and that's the reason people had to stand in a very close proximity to the vehicle as well as where the ditch was, and that's the reason that made it look like more of a situation where it was completely cramped. ஸோ இதுவும் இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஆம்புலன்ஸ் வந்து நிறைய ஆம்புலன்ஸ் எப்படி வந்தது, ஆம்புலன்ஸ் வந்து இந்த
பரப்புரை நடந்தப்போ எப்படி அடிக்கடி She is also talking about the issue where multiple ambulances was brought in during exactly at the time when Vijay was campaigning. And is also saying that arrangements were made earlier by the government as well as the organizers. The ambulances were also kept ready in case an accident did happen, something like this. Nearest ambulance இருந்தது. The officials also explaining that around the location where Vijay was standing, 3 ambulance vehicles were also stopped for immediate use. Karur Medical College Hospital la Tandontri Malai. Adu thavara and K Paramati Manmangalam Uppidamangalam அங்க இருந்தது. So இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து She's also saying the points where the ambulance was stopped was near Nanmangalam and important the Roundtana where the Roundtana is, and that's where the ambulance was stopped so that in case an accident did happen, if in case someone fainted, they immediately would bring in the ambulance to make sure that the people were transported safely to the hospital. அங்க போயிருக்கு. அவங்க தான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. இங்க நிறைய multiple casualties. He's also pointing out that the first ambulance entered the crowd when it was 7:23 p.m. அனைத்து மாவட்டங்கள்ல இருந்து நம்ம 108 மற்றும் இதர இதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்றாங்க. அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோகால். And also said following that when multiple number of calls came, they tried to make sure that the neighboring districts were also equipped with enough ambulances to help the situation, and then they called on for other ambulances from nearby hospitals and other ambulance service providers as well. Plus 5 வெஹிக்கிள் அந்த கட்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த இனிஷியலாக அந்த கூட்டத்துக்குள்ள வருது. நம்ம இதை பொறுத்தவரையிலும் 108 பொறுத்தவரையிலும் ensures that the ambulance did come into the political rally only when the call was made for them to make sure that the ambulance had come, and it was exactly at that point of time the ambulance was sent into the rally and not and that ambulance was not sent on purpose to disturb the rally. 7 வந்து அந்த கட்சியின் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 6 வந்து நம்ம 108. மீதி வந்து இந்த இன்சிடென்ட் நடந்த பின்னாடி அங்க போலீஸ்ல இருந்து மைக்ல லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கால் பண்ணி அங்க இருக்கிற He's saying that 6 ambulances of 108 emergency was used and others were called upon when the Stampede situation worsened. 108ல இமிடியேட்டா யூஸ் ஆனது 6 ஆம்புலன்ஸ். மீதி வந்து பிரைவேட் ஆம்புலன்ஸ். மற்றபடி தோ நியரஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இதெல்லாம் And explaining that only 6 vehicles were the government hospital vehicles, the 108 emergency vehicle. The rest were all private hospital vehicles that was also used when there was a requirement of ambulance. சொன்ன மாதிரி வந்து எந்த கூட்டம் ஆர்கனைஸ் பண்ணாலுமே வந்து ஆர்கனைசர்ஸ் சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் போடுவாங்க. இது வந்து பெரிய கூட்டம் 10,000 பேருக்கு மேல வர்றாங்கன்னு சொன்னோம்னா ஆர்கனைசர்ஸே வந்து ஆம்புலன்ஸ் ஏற்பாடு. The health secretary is also saying that when an organizer tries to plan for a political rally with something this big, they would have planned for it in such a way that multiple ambulances can be used, and the organizers, apart from putting 3 ambulances in immediate use, had also had backup plan in mind, and that's the reason when there was a stampede that was happening, they could immediately deploy multiple ambulances at the location where it was required. இன்ஃபர்மேஷன் மக்கள் கீழ விழுறாங்கன்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க ஃபோன் வொர்க் பண்ணலன்னா வயர்லெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. Also she's talking about how when the police reacted is when the information was passed on, where only 2 policemen were exactly at the Stampede location, saw that and then informed the 10 policemen that were around that square meter, and they immediately come forward. Let me go across to Sharda.